Okay, now tell me process is nothing but it is the change of state. Okay, let's start with the phenomena process. Okay, the process is defined as the when change in state of the system. Okay, okay, I'm going to that slide process. Okay, the process is defined as the change of state. Okay, we studied different types of process: isobaric, isochoric. We know that the process, but student fails to define the process. So always remember that the process is nothing but the system undergoing change its state. Then and then we can consider as the system process. Okay. Also we studied the different function of path. Okay, the final condition is a tf here. Okay, it doesn't matter which path we followed. Okay, so path is very important every time because the path defines what amount of system consumes work, what amount of system consumes heat. Okay, so hopes you now understood the cycle is means 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. It is the cycle. Okay, when cycle means what? If system undergoes a series of process in such a way that its initial and final state are same, then system is said to be have undergone a cyclic process. If you see the point 1 is undergone same cyclic process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 4, 4 to 1. This is the cyclic process. The initial and final state of the system is the same. Now path for achieving this whole cycle, the system undergoes 4 path. Path 1 to 2, there is one path, 2 to 3 is another path, 3 to 4 and 4 to 1. The system undergoes 4 path. Hopes you understood now path. Okay, and during this path, 4 path, it follows 2 process. If you see 1 to 2 and 3 to 4, that line is perpendicular to the volume. So this is the constant volume process. And again hint I told that last lecture, those axes which perpendicular which axis, that is which indicates this process is a constant. Now 2 to 3, this is the line is perpendicular to that pressure axis. And the 4 to 1 is again this line is perpendicular to this pressure axis. So this cyclic process include 2 constant volume process and 2 constant pressure process. These are the process, cycle and path. Hopes now you understood this complete concept of cycle, path and process. Okay, next coming lectures I am going to in detail each process, because at the end of this chapter we have numerical on this process also. Okay, we discuss further, no issue. Now move further for the today's lecture number 4, that is the thermodynamic properties first. Okay, those students still not subscribing our channel, please subscribe, because at every end of session I am going to upload this video so can student can memorize, recall the concepts. Okay, now starts with the properties. Okay, in notebook write down there are 2 thermodynamic properties generally: extensive property and another is the intensive property. Okay, before going to discuss the definition of that properties, we should know some silent aspects of that thermodynamic properties. And the first silent aspect is very important. I'm just going to discuss this only one aspect. There are around 4 aspects, but there is only one important aspect is it has a definite unique value. It has definite unique value when the system is in a particular state. Okay, I again repeat,
those property I am going to now discuss. Okay, how to measure this property? It has definite unique value when the system is in a particular state. आता मी ज्या प्रॉपर्टी आपण बघणार आहात, एक्सटेन्सिव्ह कोणती आहे किंवा इंटेन्सिव्ह कोणती आहे, त्या प्रॉपर्टी मेजर कशा करायच्या आहेत, आणि ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी मेजरेबल आहेत. पण कुठे कधी मेजर करायचे आहेत हे खूप महत्वाचं आहे. तर हा खूप आस्पेक्ट महत्वाचा आहे. when system is a particular state. Another aspect is that it is dependent only on the state of system. Its differential is exact and it is a measurable characteristics. Okay, those property I am going to now study, intensive and extensive. ह्या प्रॉपर्टी काय पाहिजेत, मेजरेबल पाहिजेत. ओके, आता मला तुमची प्रॉपर्टी मी कशी मेजर करतो. आता एखाद्या स्टुडंटची मला प्रॉपर्टी स्टडी करायची आहे, तर मी कशी स्टडी करू शकतो. हाऊ यू डिफाईन वर्ड प्रॉपर्टी नाव. कोणा सांगता येईल प्रॉपर्टी म्हणजे काय असेल, काय सांगता येईल. एक तर मी काय करणार, जो स्टुडंट आहे तर मी ऑब्झर्वेशन करणार क्लासमधलं, इट्स बिहेवियर, इट्स ॲटिट्यूड, इट्स अप्रोच. ओके, हाऊ यू रिस्पॉन्ड इन क्लासरूम. So I am going to observe this phenomena of that student. So how to define property? It's observable, first thing, and another is the measurable characteristics. How you measure? I'm going to take exams, your ISC1, ISC2, and your observation, and my observation and your assess through test. So from that two phenomena, I'm define the property of that student. So property is defined as any observable or and measurable characteristics. कोणत्याही सिस्टीमची एक तर तुम्ही प्रॉपर्टी कशी ठरवू शकता, तर तुम्ही एक ऑब्झर्व करू शकता किंवा ती मेजर करू शकता. सो द प्रॉपर्टी इज डिफाइंड ॲज एनी ऑब्झर्वेबल अँड मेजरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टीम कॉल्ड प्रॉपर्टी. सो इन नोट डाऊन जसं जसं मी एक्सप्लेन करतोय तसं काही पॉईंट्स तुम्ही कीवर्ड्स नोट डाऊन करत चला. ओके, जे तुम्हाला नंतर ना अभ्यास करताना बरं पडतील. ठीक आहे. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, हाऊ इट डिफाइन? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मॅटर that is a present. Okay, extensive properties depend on amount of matter is very important. Matter, size and extent. We remember these three words. Extensive property, these are properties that vary directly with the size of system. System vary झाला, system ची size vary झाली, system मधला matter vary झाला, system मधला extent vary झाला, तर ही property vary होते. मग अशा properties कोणत्या आहेत? That property is the volume, mass and that amount of energy in a substance. Okay, number of extensive properties. For example, I have just put here some few examples can you easily understood. Suppose take example of volume. Okay, and then volume I'm going to differentiate, or that volume is going to divide in different parts. Then what happen? The size of that box, suppose there is one box having something volume. Okay, and I'm going to divide this box in few parts. Then what you observe? Now the volume is same of each box? No, its volume is going to vary, sir. So volume is phenomena is vary according to size. मी साइज कमी केली की व्हॅल्यूम कमी होणार आहे, मी साइज वाढवला की व्हॅल्यूम वाढणार आहे. ओके, सो द व्हॅल्यूम इज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. देन टेक एक्झाम्पल ऑफ मास. सपोज देयर इज वन बाउल. Okay, it consists of few substance having some mass is there. Okay, I am removing some mass from that bowl. Okay, so the mass, the phenomena, the property mass may be 20 kg, 40 kg. Now going to reduce. So mass is a phenomena is varies according to matter. Mass, we removing some mass means we removing some matter from that substance. Okay, so what it indicates? Volume, mass. Okay, such properties varies according to size, according to matter and according to extent. So the extensive property. So tell me anyone now definition of extensive property, what you understood. काय समजलंय तुम्हाला डेफिनेशन त्याची एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीची? जस्ट राईट इन चॅट बॉक्स, नो इश्यू. नॉट एव्हरी टाइम
you unmute and tell. No issue. Just simply write. It depends on what I told few words, keywords for that extensive property. Always remember for any subject you are going to study, remember some keywords. Okay, from that keywords you can understood what the actual concept is going on. Okay, now tell me what is the keywords for that the extensive property. Just write in chat box. Okay, I observe only roll number 310, 303, 304 are active. What about others? Okay, just write in the chat box. What is the keywords? Amount of matter. Okay, what is your good name? हा, रोल नंबर सांग, चालेल, नो इशू. अनिकेत ना? ओके, अनिकेत. ओके, गुड. इट डिपेंड्स ऑन अमाऊंट ऑफ मॅटर. आणि काय सांगतील अनिकेत? ओके ओके, म्हणजे मॅटर, मास अँड साईज. ओके, गुड. सो देर आर द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. आणि ह्या अशा प्रॉपर्टी आहेत ज्या व्हॅरी होतात. साईज व्हॅरी झाली किती व्हॅरी होते, मास व्हॅरी झाले किती व्हॅरी होते. ओके, सो होप्स यू अंडरस्टूड नाउ द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. देन मूव्ह फर्दर. एक एक्झाम्पल घेतले मी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर. ओके, दिस क्यूब ऑफ स्टोन हॅज मास 4 kg. ओके, हॅविंग लेंथ 3 cm अँड व्हॅल्यूम इज 27 cm क्यूब. ओके, म्हणजे अमाऊंट ऑफ मॅटर ह्याच्यामध्ये किती असणार आहे, जेवढी ह्याची लेंथ आहे, विड्थ आहे, हाईट आहे, जेवढा तो समावून घेऊ शकतो. म्हणजे मला अजून काय सांगता येईल थोडं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बद्दल, की सर लेंथ, विड्थ, हाईट, these are also extensive properties. Okay, and the cube of stone has mass 120 kg and the length of 20 centimeter. Now what is going to change? If the mass, if the length of the stone going to increase, its mass going to increase. Okay, so length, width, height is also varies according to matter content. Okay, length वाढवली स्टोन मधले तर काय झालं, त्यामध्ये समावून घेणारा जो मॅटर आहे, सो ऑल्सो गोइंग टू इन्क्रीज. सो अगेन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आर मास, weight, length and volume. So I put some simple examples so you can easily correlate this concept. So mass, length, volume depend on amount of matter present. The word matter, mass, size is very important for both definition. Now see intensive property. Okay, how you remember definition? The intensive word starts with the ion. Okay, again repeat, the intensive word is start with the ion. So those property which is independent. Okay, again I repeat, those property which are independent on matter, mass, size, length, with those property which independent. Okay, and those property which are dependent, which are extensive, we studied now. Okay, and those property which are independent, म्हणजे अशा प्रॉपर्टी ज्या मॅटर व्हॅरी झाला की त्याची प्रॉपर्टी चेंज होत नाही. सर त्याची साईज व्हॅरी झाली की त्याची प्रॉपर्टी चेंज होत नाही आहे. लेंथ जर त्याची व्हॅरी झाली की सर त्याची प्रॉपर्टी चेंज होत नाही आहे. अशा ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, ओके, त्या प्रॉपर्टीना मी काय म्हणतोय, द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. दोज प्रॉपर्टी विच डझंट व्हॅरी अकॉर्डिंग टू साईज, मास, लेंथ, व्हॉल्यूम. ओके, सच फिनॉमिना इज कॉल्ड एज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, मग अशा इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोणत्या आहेत? तर फॉर एक्झाम्पल, एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल कोणाला इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचं? त्यामध्ये मी काही मेन्शन्स केलेत. यूपीसी स्लाइड, द मेल्टिंग पॉइंट, boiling point, density. Okay, these are the three very important properties we generally observe. Okay, समजा मी 2 लिटर पाणी गरम करायला घेतलं. ओके, अंडर नॉर्मल प्रेशर, अंडर 1 atmospheric बार प्रेशर. ओके, तर त्या 2 लिटर पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा 100च असणार आहे.
ओके, आणि जर तुम्ही 5 लिटर जर पाणी घेतला किंवा 10 लिटर पाणी घेतला, यू बी गोइंग टू इन्क्रीज द क्वांटिटी ऑफ वॅटर. तो जो बॉइलिंग पॉईंट आहे, ओके, किंवा द आईस, द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ आईस इज 0 डिग्री सेल्सिअस अंडर ॲटमॉस्फिअर प्रेशर. हा व्हॅरी व्हायलाय का? मग तो बर्फाची लादी तुमची किती मोठी असू दे किंवा छोटा क्यूब असू दे, so such properties can't vary according to size. So the melting point, boiling point, and the density of water is the 1000. Okay, around 1000 approximately, is actually 998, but we taken as for the sake of simplification for the numerical 1000. Okay, the density of water of 1 liter and the density of water of 10 liter, or we choose the 5 ml water for the test, we check this density is the same. So such properties which can't varies according to mass and size, such property is called as an intensive property. So you note down the two definition in notebook. Okay, I wait for a few seconds. You note down those property dependent extensive and those are independent intensive. Just to write the just keywords and few examples within 5 seconds. Just write in roughly in notebook. Okay, then we move further. Next slide. Okay, I have put one example here: intensive, independent, and extensive varies directly with mass and independent of the amount of mass. Okay, I'm now going to summarize these two definition again: intensive and एक्सटेन्सिव्ह. ओके, त्यामध्ये एक एक्झाम्पल घेतलं मी बघा. एक बॉक्स आहे. ओके, त्या बॉक्समध्ये काहीतरी मॅटर आहे. सपोज आपली एक रूम जर आपण घेतली, ओके, केबिन, त्यामध्ये काहीतरी अमाऊंट ऑफ मॅटर असेल. सपोज इज द रूम इज फिल्ड विथ नाऊ एअर इज देअर, सराउंडिंग एअर इज देअर. ओके, if we divide this room in two parts, okay, I'm just dividing this box or that room in two parts, what we observe? What about mass? मासचं काय झालं? मास हा 2 भागात डिवाइड झाला. व्हॉट अबाउट व्हॅल्यूम? व्हॅल्यूम इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. व्हॉट अबाउट टेम्परेचर? व्हॉट अबाउट प्रेशर? व्हॉट अबाउट डेन्सिटी? It doesn't vary. If you divide this box, if you divide the room, the pressure in the room at particular temp or room temperature, pressure or density of that air, it doesn't vary if you divide. Okay, so I again conclude that these properties again I have mentioned it. There's an intensive, temperature, pressure, and density, and the mass and volume and extensive. Hopes you understood the complete phenomena, the concept intensive and the extensive. Okay, they are again very interesting. I also discuss extensive, that is the mass, length, volume, and intensive is very important. Take example of color. Okay, if you remove few color, it doesn't change its property, that is the redness of that color, it doesn't vary. If you remove few mass or if you remove few color from that box, okay, it doesn't happen, this redness is going to dull. Okay, we observe. So the color, it's a intensive property. Such type of questions asked in orals or the competitive exams. Okay, everyone, some few students are memorize this few property only, intensive, extensive. But when they ask some general application like a color, then student can't able to give these answers. Okay, so color is also intensive property. Okay, again some few graphical views or pictorial views of intensive extensive properties. So see, intensive again independent on mass, matter, size. अशा properties कोणत्या आहेत? First one sir is the boiling point, color, temperature, and the luster. Luster is nothing but चकाकी. Okay, जो gold, जो diamond आहे त्याची चकाकी आहे, ही is also intensive property.
इफ यू डिवाइड द डायमंड इन 1000 पार्ट्स, ओके, इट्स लस्टर, त्याची जी चकाकी आहे, इट कांट गोइंग टू मिनिमाइज. सो द लस्टर इज ऑल्सो इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. सी, ऑलवेज रिमेंबर. Hardness. If you see different metallic properties, hardness, toughness, ductility, malleability. Okay, these are the properties which can't vary according to mass. So such properties also intensive properties. Viscosity also, there is viscosity is also intensive property. If you see grease, viscosity. if you जर तुम्ही हातात थोडं ग्रीस घेतलं आणि जर ऑब्झर्व केलं त्याचा त्याचा जो चिकटपणा जो आहे विस्कॉसिटी, आणि जर लार्ज व्हॉल्यूम घेतला तरी तो म्हणजे ती विस्कॉसिटी जी फिनॉमिना आहे हा ऑल्सो इट्स इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. देन एक्सटेन्सिव्ह विच व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू साईज मास. त्यामध्ये कोण कोण घेतलं आपण? व्हॅल्यूम बघितला, मास, साईज, वेट अँड लेंथ. ओके, if possible students, you have to also take a screenshot also of your mobile. Okay, when you see that this slide is very important, आणि जर तुम्हाला काहीतरी पॉईंट्स काढले असतील लेक्चर झाल्यानंतर तर तुम्ही जास्त स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, तुम्हाला ते बरं पडेल मेमोराईज करायला. ओके, नाउ वी मूव फर्दर टू द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट नाउ, द थर्मोडायनामिक वर्क अँड हीट. Okay, before start to the thermodynamic work and heat, there is one very important, just note down. Okay, I am not mentioning slide here, just note down, is very important. The ratio of two extensive property, I again told, the ratio of two extensive property is intensive. See here, the ratio of two extensive property is intensive. ओके, ह्याच्यामध्ये मेन्शन करा ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेन्सिव्ह. आय अगेन रिपीट, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेन्सिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय टेक एक्झाम्पल ऑफ स्पेसिफिक व्हॅल्यूम, ओके, specific volume is equal to, what is the definition of specific volume? Volume per unit mass. Okay, so volume per unit mass. So it is the volume and mass. If you see, volume is separately, see, it is the extensive, and if you see mass separately, it is the again extensive. But ratio of two extensive properties, volume per unit mass, if we say word specific, what it indicates, that property is divided by unit mass, like that specific volume, specific enthalpy, and the specific entropy, specific energy. All specific properties are always intensive properties. ओके, एक्सटेन्सिव्ह मध्ये अजून कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत ज्या मी ते मेन्शन केले नाहीत त्याही थोड्याफार लक्षात ठेवा. एन्थाल्पी, entropy, energy, E cube. Remember 3 E's. Okay, extensive they start with the E. So always remember 3 E's. First E is the energy, enthalpy and entropy. These 3 E's are also extensive properties. But these 3 E, like enthalpy is divided by unit mass, if energy is divided by unit mass, if entropy is divided by unit mass, specific enthalpy, specific entropy and specific energy is again intensive property. So I am memorize or the conclude this slide now. Ratio of two extensive property is intensive. Ratio of two extensive property is intensive. Okay, now is very important term because your whole thermodynamics is always around with these two words, thermodynamic heat and thermodynamic work is very important. Work and heat, these two words always remember. In thermodynamics is nothing, these are very two words, work and heat. Whole thermodynamics throughout this semester we heard this word, work heat, work heat. So it's very important slide.
Now starts with the work. The work is done by a force as it acts upon a body moving in the direction of force. Okay, this is the mechanical work. We studied this definition from the 7th standard. Okay, work done is nothing but force into displacement. Okay, this is the mechanical work. Why it is called a mechanical work? Because in the mechanical work, this is the object. Suppose this is a box. Okay, when applying force, okay, and the component of this vector is the f cos theta. Okay, I'm not going too in deep enough that applied mechanics. Okay, and just recall the few concepts. Okay, when you are applying this force in the inclined direction, and that resultant component vector is the f cos theta. Okay, what happened in resultant? The object is move further some displacement. Okay, suppose distance is r, the change in distance, that is the delta r, and the applied force is a f cos theta. So the work is, in that case, work is f cos theta into r. Here written I have fr cos theta. Just remember force into displacement. This is type of work we observe, study, is called as a mechanical work. Okay, but what about the thermodynamic work? Okay, then thermodynamic work, it every time it doesn't happen, the object is moves. ओके, जर मी थर्मोडायनामिक वर्क जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं, त्यामध्ये प्रत्येक वेळी तुमचा ऑब्जेक्ट मूव्ह होईलच असं नाही, प्रत्येक वेळी तुमचं मास ट्रान्सफर होईलच असं नाही. असे काही वर्क आहेत त्यामध्ये मास ट्रान्सफर होत नाही किंवा ऑब्जेक्ट ट्रान्सफर होत नाहीये. मग असे कुठले वर्क्स आहेत त्या आपल्याला बघायचे. सो दिस इज द मेकॅनिकल वर्क. ओके, अँड वेट वी ऑल्सो स्टडी द न्यूटन सेकंड लॉ एफ. Okay, Newton's second law, what is conclude that F is equal to the relation F is equal to ma. Okay, what its law tells that Newton's second law, पुन्हा सांगते Newton's second law, what it state that जो तुम्ही फोर्स अप्लाय केलाय तो काय सांगतो? We are studying 7th standard. Newton's second law. Force is equal to mass into acceleration. Okay, but what about statement? What you observe this in this example? Statement. We told in Marathi. Okay, I think number of students from Marathi medium. If you remember this definition Marathi, okay, no issue. But in Marathi, the definition of this second law is very difficult. Okay. Anyone remember the second law, Newton's second law of motion? Or only English? Those are from English medium. The simple law. The rate of change of momentum, okay, is directly proportional to the applied force. Okay, the momentum change आहे, momentum ऑब्जेक्ट मधला जो momentum होता, mass into its initial velocity 0. Okay, and the final momentum is the mass into final velocity mv2. That rate of change of momentum, okay, is directly proportional to the applied force. जो ऑब्जेक्ट मधला जो मोमेंटम झाला, मोमेंटम हा काय असणार आहे? हा नेहमी कोणाला प्रोपोर्शनल असणार आहे? ह्या फोर्सला असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो एम व्ही बाय टी म्हणतो, म्हणजे व्ही बाय टी म्हणजे काय असतो ऍक्च्युअली तुमचा ऍक्सेलरेशन नथिंग बट व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. ओके, that is this kind of phenomena we study in the mechanical work. ओके, संवेग परिवर्तनाचा दर परिक्त बलाशी समानुपाती असतो. आणि संवेगाचे परिवर्तन हे बलाच्या दिशेने होते. किती अवघड आहे ना मराठीमध्ये. सो ऑलवेज रिमेंबर इन इंग्लिश द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हा नेहमी काय असणार, ज्या डायरेक्शन तुम्ही फोर्स अप्लाय केला डायरेक्शनला तुमचा ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असतो आणि त्याच्यामधला जो मोमेंटम दॅट इज द संवेग. This kind of mechanical work you observe in day-to-day life. Okay, now what about the thermodynamic work now going to study? Okay,
in thermodynamics, work transfer is considered as occurring between the system and surrounding. Okay, so work is defined as the energy transformed without transfer of mass. I am going to define thermodynamic work here. Work is defined as the energy transferred without transfer of mass across the boundary of the system because of an intensive property difference other than temperature. आता ही काय डेफिनेशन आहे बघू. जर तुम्ही बघितला हीट ट्रान्सफरला काय लागतं हो आपल्याला, एखाद्या गोष्टीतून हीट ट्रान्सफर करायची असेल, हीट ट्रान्सफर होते. म्हणजेच काय होते हो, हीट ट्रान्सफरसाठी कोणता फिनॉमिना गरजेचा आहे तुम्ही ऑब्झर्व करता डे टू लाईफ मध्ये. हीट ट्रान्सफर होते म्हणजे का हीट ट्रान्सफर होते? एनीवन, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड टू ट्रान्सफॉर्मिंग हीट? हीट का ट्रान्सफर होते? तुम्ही ऑब्झर्व केला लहानपणापासून, तुम्ही शेकोटीभोवती बसला असाल, तुम्ही घराच्या गॅसपाशी गेला असाल, तुम्ही हीट ट्रान्सफर झाली जाणवते. म्हणजे का जाणवते तुम्हाला? एखाद्या फर्नेस समोर तुम्ही गेलाय, तुम्ही तिथं फील करता ना हीट ट्रान्सफर झाली. ओके, व्हॉट इट मीन्स हीट ट्रान्सफर होते म्हणजे का झाली हीट ट्रान्सफर? एनीवन, हीट ट्रान्सफर, it is basic. We also studied from the 8 to 10 standard number of times heat transfer. Also studied in thermodynamics in 12th also. I think we also studied in chemistry heat transfer. What we conclude from heat transfer, there is one very important phenomena for heat transfer. पुन्हा सांगता येईल हीट ट्रान्सफर very important, very basic phenomena, is not difficult. Okay, ओके, आणि काय सांगता येईल कुणाला? योगेश काय सांग? एनिवे सिंगल फर्स्ट काय असते योगेश? ओके, हॉट टू कोल्ड. ओके, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॉट अँड कोल्ड वर्ड इज ओके. अगेन ओके, मॅटर मूव्ह होतो का त्यामधून? मॅटर्स, हीट ट्रान्सफर मॅटर कॅरी करतो का? while transferring heat it carries matter? No, correct, good. For transferring heat it doesn't carry matter. Okay, तुम्ही फक्त हीट ट्रान्सफर होते, this is one form of energy we feel, but it doesn't carry the matter. म्हणजे हीट ट्रान्सफर व्हायला इट्स व्हेरी वन इम्पॉर्टंट फिनॉमिना फॉर ट्रान्सफरिंग हीट इज ओनली टेम्परेचर डिफरन्स. इट डझंट कॅरी द मॅटर. जर मला हीटची डेफिनेशन बघायची असेल, थर्मोडायनामिक हीटची जर डेफिनेशन मला बघायची असेल तर मी डिफाईन करतोय बघा. हीट इज डिफाइंड ॲज एनर्जी ट्रान्सफर्ड विदाउट ट्रान्सफर ऑफ मास across the boundary of the system because of temperature difference. The very important, note down the notebook. For transferring heat, the temperature difference, keyword is the temperature difference. And in thermodynamic work, okay, thermodynamic work कधी होणार आहे? Because of intensive property difference. Always remember these two words while studying the heat and work. आता हीट समजलं सगळ्यांना, कारण तुम्ही ऑब्झर्व करता डे टू डे लाईफमध्ये हीट तुमच्याकडे जर फील केली बिकॉज ऑफ देर इज अ टेम्परेचर डिफरन्स. हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर बॉडी टू द लोअर बॉडी, दॅट इज द टेम्परेचर डिफरन्स. मग जो वर्क आहे, मग वर्क का होतो प्रत्येक वेळी कोणाला सांगता येईल? आता तुमचं द वॉटर स्टोर इन द डॅम ॲट सर्टन हाईट. ओके, व्हॉट हॅपन? वी गेट वर्क फ्रॉम टर्बाईन. हाऊ वी गेट वर्क? त्या पाण्याला वर्क का भेटलं? त्या पाण्यामध्ये एनर्जी का आली? यामध्ये कायनेटिक एनर्जी कशी आली पाण्यामध्ये? पुन्हा सांगता येईल? जे धरणात साठवलं पाणी आहे तुमचं, त्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी का भेटली हो? म्हणून तर मला वर्क काढून घेता आलं, त्या पाण्यातलं मला वर्क काढून घेता आला विथ हेल्प ऑफ टर्बाईन. विथ हेल्प ऑफ टर्बाईन आय एक्सटेंड द एनर्जी फ्रॉम वॉटर. बट हाऊ वी ऍड द एनर्जी इन वॉटर? सिंपल. सायन्स
तुम्ही फक्त अँगल फक्त चेंज केला पाहिजे. बरोबर, बोला कोणा सांगता येईल. त्या पाण्याला मध्ये कायनेटिक एनर्जी कशी भेटली? पाहून आवाज ब्रेक होतोय, परत सांग. फ्लो ऑफ दॅट लिक्विड. मग मी जर पाणी ग्राउंड लेवलनं फ्लो केलं तर त्याला कायनेटिक एनर्जी भेटेल, टर्बाईन फिरेल. जवळ गेलायस तुझ्या पवन. प्रेशर. म्हणजे प्रेशर का भेटलं पाण्याला? हरी, प्रेशर का भेटलं? ड्यू टू. ओके, ओके, मीन्स बिकॉज ऑफ, हिअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज ऑफ हाईट डिफरन्स, हेट डिफरन्स. त्या पाण्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी का वाटली भेटली हो? वेन दॅट वॉटर कॅरीज ॲट सर्टन हाईट, then when we carry from certain height, it going to increasing its potential energy. Okay, and that potential is converted into kinetic energy. We always follow the law of conservation of energy. We can't destroy energy. It always forms changes one form to another form. So work for work we need difference. मला एक्झाम्पल म्हणून काय सांगायचं आहे? फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग वर्क वी नीड डिफरन्स. आता करंट का फ्लो झाला रे? आता पाण्याला मी मेकॅनिकल वर्क मी घेतलं, पाण्यामध्ये एनर्जी आली, ही कशामुळे आली? बिकॉज ऑफ सर हाईट डिफरन्स, हेट डिफरन्स. सो दॅट पोटेन्शियल इज कन्वर्ट टू कायनेटिक एनर्जी अँड वी गेट वर्क टू द सिस्टीम फ्रॉम सराउंडिंग. ओके, आता इथं जे एक्झाम्पल बघितला, इथं बॅटरी मोटर आहे, ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक वर्क आहे. का झाला हो इलेक्ट्रिक वर्क ह्या एक्झाम्पलमध्ये? we supplying electric work to the motor and we revolving this fan. Okay, so we get the rotary power from that fan. Okay, which kind of work is the electric work? हा इलेक्ट्रिक वर्क का आला हो? इथं काय रिझन असेल? द वर्ड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, ऑलवेज रिमेंबर, वर्कसाठी काय पाहिजे? द वर्ड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? चेंज. कशामधलाही चेंज असेल तर तिथं वर्क होणारच. आता जर हेटमध्ये डिफरन्स होता म्हणून तिथं तुम्ही काय केलं, तर वी एक्सट्रॅक्ट द एनर्जी फ्रॉम दॅट वॉटर, हेट डिफरन्स होता. तसंच इलेक्ट्रिक वर्कसाठी काय पाहिजे हो? विच काइंड ऑफ फिनॉमिना नेसेसरी फॉर दॅट इलेक्ट्रिक वर्क? इलेक्ट्रिक वर्क का होतो? बेसिक आहे, बेसिक आहे. जस्ट वी चेंज युअर अँगल aspects. Thermodynamics is very simple. You just going to change your aspect. इलेक्ट्रिक वर्क का झालं? इलेक्ट्रिक वर्क का झालं? इयत्ता 7वी. हा, व्होल्टेज. बरं, अजून काय सांगता येईल? करेक्ट. व्होल्टेज म्हणजेच काय? करंट फ्लो होणार आहे बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स पोटेन्शियल. ओके, त्याचा जो विभवांतर जो म्हणता तुम्ही, विभवांतर. ओके, देन अँड देन द चेंज इन इट्स पोटेन्शियल, चेंज इन इट्स व्होल्टेज, देन अँड इट कॅरीज करंट. म्हणून तिथे इलेक्ट्रिक वर्क झाला. लक्षात येतो का? म्हणजे जिथं चेंज इन व्होल्टेज, चेंज इन हेड, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, चेंज इन फोर्स, जिथं चेंज आहे, ओके, तिथं काय भेटू शकतं? मला वर्क भेटू शकतं. सो आय एम गोइंग टू कन्क्लूड फ्रॉम दिस स्लाइड. हा करंट फ्लो, दिट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क. ओके, सो फॉर हीट देर इज अ व्हेरी वर्ड इम्पॉर्टंट, टेम्परेचर डिफरन्स. टेम्परेचर डिफरन्स असेल तरच काय होणार आहे? तुमचं हीट ट्रान्सफर होणार आहे. अँड फॉर कॅरिंग वर्क, अगेन रिपीट द वर्ड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी डिफरन्स. मग तो चेंज कुठलाही असू शकतो. मग इलेक्ट्रिक करंट मधला चेंज असेल, प्रेशर मधला चेंज असेल, हाईट मधला चेंज असेल, तर तुम्ही काय करू शकता? तिथं वर्क घेऊ शकता. वर्क ट्रान्सफर टेक्स प्लेस ड्यू टू एनी potential difference in pressure, potential difference in voltage, potential difference in height, potential difference in velocity. Then and then we can get different kinds of work. Okay, in coming slides I am going to discuss the different kinds of work. And for the heat transfer is only takes place due to temperature difference.
So hopes you understood the concept of heat and work now. It's very important. If possible, you take a screenshot of this slide also, no problem. The sign convention, the very important sign convention we need where we solving the numerical on the steady flow energy equation. For the solving numerical, the sign convention is very important. Okay, so everyone focus on this slide and then I conclude this today's session. Okay, Q positive, what it indicates? If you see arrow, what arrow indicates? The heat is added. If heat is added to the system, then we called as a Q is positive. Okay, and if the system is rejecting heat, okay, then such cases Q is negative. I again repeat the sign convention. Heat added to the system, if we heat supplied to the system, मी सिस्टमला हीट देतोय, that such case the Q is positive. If the heat is rejected from the system, okay, if the system removing heat, if system rejecting heat, if system gives heat, okay, such case Q is negative. Okay, if we see here, work is done on the system. Okay, if you see here, work is done on the system. जर मैं system ला work देतोय, the such case W is negative. And if system is giving work to the me, then we call as a W is positive. This is very important. This sign convention are exactly opposite. जर system मध्ये Q आला, if we add heat in system is positive. And if you add W in system is negative. Okay, if Q is rejected from the system is negative. Okay, and if W is rejecting or if the system is given work, then W is positive. Okay, hopes you understood this sign convention. Okay, I'm going to take one example, then we can stop this today's session. Okay, see here, boiler. Okay, what is the purpose of boiler? Anyone simple boiler? What is the role of boiler in steam power plant or thermal power plant? Steam is out. Okay, so boiler gives the steam here. How? By adding heat to the water. म्हणजे मला बॉयलर जर रन करायचं असेल तर मला काय करायला लागेल? सिस्टीमला मला काय द्यायला लागेल? हीट द्यायला लागेल. Q. It is necessary to add the heat, then and then that water is converted into the steam energy. So in that case, for a boiler, okay, heat is added. If you see the boiler, this is the system. Okay, I just symbolic, if you draw here one block, okay, and this called as a boiler. Okay, if you add heat to the boiler, so it is the heat added to the system. So for boiler, Q is positive. Okay, what about work? Now tell me, anyone, what about work? Is very interesting now. What about work now for boiler? And then we stop. Already I extended in 5 minutes. Fast, anyone if possible. What about work? Q is positive because heat is added. Okay, now what about work now? Okay, someone says work is negative. Okay, I am going to the previous slide again. When work is negative, if we add work to the system, okay, then work is negative. Okay, now tell me, here is the work. मी सिस्टमला कुठला वर्क दिलाय का? Work is nothing but we either supplying rotary power or either we get rotary power. For run the boiler, we supplying any rotary power like a compressor, any motor? No. In case of boiler, there is no shaft work. So I purposefully take this example so you can understand concept. In case of boiler, there is no shaft work. If you see in boiler,
run the boiler. There is no need to attach one motor, compressor, then boiler run. Doesn't happen. Okay, for run the boiler, we need only Q, sir. There is no need of any kind of mechanical energy to provide and run the boiler. Okay, so in case of boiler, there is no any shaft work. आणि तो बॉयलर मला कुठला शाफ्ट वर्क देत पण नाही आहे आणि मी त्याला शाफ्ट वर्क त्याकडे मी घेत पण नाही आहे. सो इन केस ऑफ बॉयलर देर इज ओनली क्यू इज पॉझिटिव्ह, देर इज ओनली नो शाफ्ट वर्क. सो फॉर बॉयलर I conclude, for boiler Q is positive and for W is a 0. Okay, from tomorrow lecture again recall and we move further. Okay, hopes you understood from today's session what is meant by heat work, what is meant by intensive property and extensive property. Okay, so I am concluding this session. Thank you.